Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me Sujath tenancy reforms. ఇప్పుడు జమీందార్స్కి జాగీర్దార్స్కి అందరికీ అబాలిష్ చేసేసినాం. ఇప్పుడు ఏం ఆబ్జెక్టివ్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏముంది మనకు, టెనెంట్ కోసం గవర్నమెంట్ ఎలాంటి రిఫార్మ్స్ తీసుకువచ్చింది. ఓకే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రిఫార్మ్స్ వర్ బాడ్ బై ది గవర్నమెంట్ with respect to tenants, that is what we have to see today. Now I have also talked about if a occupant is registered by the government. Occupant is registered by the government. Occupant అంటే ఏంటి, ఒక ల్యాండ్ లార్డ్ ఆయన ల్యాండ్ ఒక ఫార్మర్కి ఇచ్చాడు కల్టివేట్ చేయడానికి. Landlord has given his land, some of his land, to a farmer to cultivate. Okay, so ఈ farmer ఈ భూమి మీద కల్టివేషన్ ఫార్మింగ్ చేసుకుంటుంటాడు. ఓకే, సో he is nothing but he is a occupier of this land or not? Yes. Farmer is a occupier of this land or not? Yes. సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే జమీందారీ జాగీర్దారీ ఇనాందారీ అబాలిషన్ యాక్ట్స్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే, సరే ఎవరెవరు భూమి మీద యాజ్ ఏ అక్యుపెంట్గా కూడా వాళ్ళు దాని మీద పని చేస్తున్నారంటే వెళ్ళి వచ్చి రిజిస్టర్ చేసుకోండి. రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఈవెన్ అక్యుపెంట్ వాజ్ అలౌడ్. రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఈవెన్ అక్యుపెంట్ వాజ్ అలౌడ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెండ్. ద రిజిస్టర్డ్ అక్యుపెంట్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్, whoever is cultivating the land, okay, they all have to get registered and they are known as Pattadars or Khatadars. They are known as Pattadars or Khatadars. Okay, these Pattadars could be an individual or could be the co-shares, అంటే ఒక ల్యాండ్ లార్డ్ ఆయన ల్యాండ్ వన్ పర్సన్కి కూడా ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఒక ల్యాండ్ లార్డ్ ఆయన ల్యాండ్ 2 పర్సన్స్కి కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ 1 పర్సన్ ఓన్లీ విల్ కల్టివేట్ హిజ్ ల్యాండ్, ఇక్కడ అంటే ఇద్దరు కలిసి కల్టివేట్ చేస్తారు. సో ఒకవేళ ల్యాండ్ లార్డ్ ఇద్దరికి ఇస్తే ఆయన ల్యాండ్ కల్టివేట్ చేయడానికి, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, కో షేరింగ్. ఆబ్వియస్లీ దాని నుంచి వచ్చిన ప్రొడక్షన్ ఇద్దరు షేర్ చేసుకోవాల్సిందే, రైట్? సో కో షేర్. Here what is happening, only one individual is responsible, one individual has to pay the whatever the rent is there to the landlord. ఈ కో-షేరింగ్ కోఆపరేటివ్ ఫార్మింగ్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు ప్రమోట్ చేస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిసోర్సెస్ ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. అంటే ఎవ్రీ ఫార్మర్ దగ్గర ఉన్న స్కిల్స్, ఒక ఫార్మర్ దగ్గర ల్యాండ్లో వాటర్, సపోజ్ గ్రౌండ్ వాటర్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది, ఒక ఫార్మర్ దగ్గర ఆయన ల్యాండ్ భూమియే చాలా మంచిగా ఉంది. ఓకే, సో ఇంకొక ఫార్మర్ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ ఇరిగేషన్ లేదు, ఇది లేదు. సో అందరు కలిసి చేస్తే ఏమవుతుందంటే చాలా మంచిగా గ్రోత్ ఉంటుంది ప్రొడక్షన్లో. ఓకే, సో కోషరింగ్ ఎందుకు చేసుకుంటారు, లేకపోతే కోఆపరేటివ్ ఫార్మింగ్ ఎందుకు చేసుకుంటారంటే, టు పూల్ ద రిసోర్సెస్, అందరిది స్కిల్స్ పూల్ చేయాలంటే క్లబ్ చేయాలి. క్లబ్ చేసిన తర్వాత దానికి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే చాలా మంచి ప్రొడక్షన్ వస్తుంది. ఇది ఒక రీజన్. ఇంకొకటి రీజన్ ఏముందంటే, షేరింగ్లో కోఆపరేటివ్ షేరింగ్లో రిస్క్ తగ్గుతుంది. ఓకే, 1 పర్సన్ మీద రిస్క్ తగ్గుతుంది. ఓకే, సపోజ్ నేను ఒక హోటల్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, మీరు కూడా దానిలో పార్ట్నర్ అవుతా అన్నారు. దానికి లాసెస్ అయితే సపోజ్ నాది 5 lakhs, మీది 5 lakhs, ఆ హోటల్కి ఎంత కావాలి, 10 lakhs కావాలి. నేను ఒక్కనే 10 lakhs పెడితే ఏమవుతుంది, మొత్తం డబ్బులు నాది అన్నీ పోతాయి. ఓకే, అది మీది 5 lakhs, నాది 5 lakhs ఉంటే నాకు ఇప్పుడు లాస్ ఎంత, నాకు 5 lakhs, మీకు 5 lakhs. అది మీరైనా కొత్త షాప్ లేక కొత్త హోటల్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నారంటే కూడా మీకు కూడా ఒకవేళ పార్ట్నర్స్ ఉంటే రిస్క్ తగ్గుతుంది అండ్ లాసెస్ కూడా ఈక్వల్గా షేర్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ అది మంచిగా నడిస్తే అందరికీ ప్రాఫిట్ కూడా అవుతుంది. బట్ ఒక 1 పర్సన్ మీదనే ఈ బర్డన్ ఉండద్దు. ఓకే, అందుకే దాన్ని కోఆపరేటివ్ ఫార్మింగ్, కో-షేరింగ్ అని గవర్నమెంట్ దానివల్లనే ప్రమోట్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వై గవర్నమెంట్ ప్రమోట్స్ వాట్, కో-షేరింగ్స్ అండ్ కోఆపరేటివ్ ఫార్మింగ్. సో ఇవన్నీ చూడండి మీరు, ఇప్పుడు కూడా మనకు బుక్స్లో కోఆపరేటివ్ ఫార్మింగ్ గురించి చాలా రాస్తారు వాళ్ళు.
So they will write much about cooperative farming, and government of India always try to promote cooperative farming. And you have to understand this fact that it is not the new thing which is coming into our lives today or yesterday like that. This cooperative farming concept or the co-sharing concept has been there since centuries. Even in Western countries also, it has been there from a long back. As we don't follow it, okay, so government of India trying to push this method of farming in our country, but it's not innovation from our country. ఓకే, ఇది కొత్తతనం ఏం లేదు మన కంట్రీకి. మనం అసలు అలాంటి పద్ధతులు యూజ్ చేయట్లేదు మన అగ్రికల్చర్లో. ఓకే, అది ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచే ఉన్నాయి, మనం యూజ్ చేయట్లేదు. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే యూజ్ చేయండి. సో దే ఆర్ ప్రమోటింగ్ దట్ వే. సో అక్యుపెంట్కి కూడా రిజిస్టర్ చేయమన్నారు. ఆఫ్టర్ దే ఆర్ రిజిస్టరింగ్ దెమ్సెల్ఫ్ దే విల్ బి గెటింగ్ వాట్, ఏ పట్టదార్, ఒక బుక్ ఇస్తారు. ఓకే, టైటిల్ బుక్ విల్ బి గివెన్ టు దెమ్. The Pattadars are also called as Khatadars, and this will be given not only for individual or the group of farmers. The Pattadar, if the Pattadar are there in the right-wari system, if the Pattadars are there in the right-wari system, they can sell their land or they can mortgage their land, his or her land. Mortgage అంటే ఏంటంటే మనం బ్యాంక్లో వెళ్ళి మన హౌస్ పేపర్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి లోన్ తీసుకుంటాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మార్ట్గేజ్. ఓకే, అండర్స్టూడ్. సో పట్టదార్ ఒకవేళ రాయల్టీ సిస్టంలో ఉంటే ఆయన ల్యాండ్ సేల్ కూడా చేసుకోవచ్చు, మార్ట్గేజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ అ ఫెసిలిటీ దట్ హీ ఈస్ గెటింగ్. బట్ ఇఫ్ ఈస్ నాట్, సపోజ్ రాయల్టీ సిస్టమ్ అంటే డైరెక్ట్లీ గవర్నమెంట్ అండ్ ఫార్మర్ కదా. గవర్నమెంట్కి ఈ ల్యాండ్ నుంచి ఒక 10% కావాలి. ఈ ఫార్మర్ అయినా ఇస్తే కూడా గవర్నమెంట్కి అంతే, లేకపోతే వేరే ఫార్మర్ ఇస్తే కూడా గవర్నమెంట్కి అంతే. అందుకే ఈ ఫార్మర్కి అవసరం లేదు, ఆయనకి రావట్లేదు, హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు బేర్ దిస్ 10%, ఆయన ఇవ్వడానికి చాలా కష్టపడుతున్నాడు అంటే ఆయన ఎవరికైనా ఇచ్చుకోవచ్చు అది. ఓకే, ఇచ్చుకుంటే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ గవర్నమెంట్కి మాత్రం కావాల్సింది వాళ్ళ రెవెన్యూయే, అది మాత్రం ఫిక్స్డ్. కానీ ఈ సిస్టంలో పాసిబుల్ కాదు కదా, జమీందారీ, జాగీర్దారీ, ఇనాందారీ సిస్టంలో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. వై, ల్యాండ్ లార్డ్ ఎందుకు మనకు పర్మిట్ చేస్తాడు ఆయన ల్యాండ్ అమ్మేయడానికి, మార్గేజ్ చేయడానికి పర్మిట్ చేయడు, రైట్? సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో when you are having a government involved, then it is easy to do things, but when you are having a private person to involve, it is very hard to do this. Okay, depending upon the person or persons who are actually cultivating the land, the right-wari tenure gave rise to different systems of holding. Which are discussed as follows. First one is Pattadari. Pattadar evaru? ఒక లీగల్ అక్యుపెంట్, అంటే గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ చేసిన మనిషికి పట్టదార్ అంటారు. లీగల్ అక్యుపెంట్, ఓకే, పట్టదార్ అంటారు. ఓకే, అంటే ఆ ప్లేస్లో ఆయన చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఉంటున్నాడు, అది అందరికీ తెలుసు. ఒక 2-3 విట్నెసెస్ పక్కా ఉన్న వాళ్ళతో కూడా సిగ్నేచర్ తీసుకొని, ఓకే, వాళ్ళు కూడా చెప్తారు, ఎస్ సార్, ఈ సుజాత్ సార్ ఇలా ఇక్కడ ఉంటారు, ఎప్పటి నుంచి ఉంటారు. ఓకే, సో హీ ఈజ్ ఏ వెరీ ప్రాపర్ పర్సన్, రైట్ పర్సన్. ఫ్రమ్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ సీయింగ్ హిమ్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ లొకాలిటీ. అలా ఒక 2-3 పక్కా ఉన్న నేబర్స్కి కూడా విట్నెసెస్ తీసుకొని నాకు నా పేరు మీద రాసిస్తారు ఇది. సో పట్టదార్స్ ఎవరు? ప్రాపర్ లీగల్ అక్యుపెంట్స్కి ఏమంటారు? పట్టదార్స్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్ దట్ సపోజ్ నేను చాలా ఎడ్యుకేటెడ్గా ఉన్నాను, నా దగ్గర ఒక ల్యాండ్ ఉంది, అది పట్టా ల్యాండ్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఐటీలో పని చేస్తున్నాను, లేకపోతే యాజ్ ఎ ఫ్యాకల్టీగా ఇక్కడ పని చేస్తున్నాను, రైట్? సో నా ల్యాండ్కి నేను ఎవరికైనా ఇచ్చి ఆయనకి ఫార్మింగ్ చేయమని చెప్పచ్చు. ఓకే, సో ఐ కెన్ ఆల్సో అలౌ hired labor to do farming in my land. Okay, or else I can do the farming by myself, that is personally. Okay, then one more is there, Pattadar. Nenu already yesterday I might have discussed this. Pattadar ante, so when 2 or more cultivators are involved in cultivating the land,
two or more, you and me together is doing a cultivation on a land, that is called as Pattadar. So when you and me both are working on a land and we have got some production, obviously the production have to be divided between both of us or not? Yes. And that production should be what? Equal shares. Equal share in the produce. Such kind of system is called as Pattadari. Pat means, remember this point, partnership ala ankondi meeru. Partnership. Pattadari in partnership. Then another person we are having Shikmidar. Okay. Shikmidars evaru? వీళ్ళకి ఒక పేరు, అంటే పట్టదార్కి ఇంకొక పేరు అనమాట. కొంచెం he will be having some more features, కొన్ని extra facilities and ఈయన దగ్గర ఉంటాయి when compared to what? Pattadar. Okay, Shikmidari. Improvements in their land holdings. They can do improvements in their land holdings. ఆయన ల్యాండ్కి కొంచెం ప్లఫింగ్ చేసుకోవచ్చు, కొన్ని మార్పులు కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎవరు? షిక్మిదార్. ఓకే, అలా మార్పులు చేసిన తర్వాత ఆయనకి ఒకవేళ అడిషనల్ ఈల్డ్ వస్తే, అడిషనల్ ప్రొడక్షన్ వస్తే, దిస్ అడిషనల్ ప్రొడక్షన్ షుడ్ నాట్ బి క్లెయిమ్డ్ బై పట్టదార్ ఇన్ ఎనీ మేనర్ అన్లెస్ ద కాంట్రాక్ట్ స్పెసిఫికల్లీ ప్రొవైడెడ్ అదర్వైజ్. అన్లెస్ ద కాంట్రాక్ట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ అదర్వైజ్. ఓకే, సో Pattadar is there. Pattadar. Pattadar, as I have told you, that he is a legal occupant. Legal occupant. And he can cultivate his land personally. ఆయననే కల్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. Or he can employ some hired labor. హైర్డ్ లేబర్కి కూడా ఆయన ఫామ్లో ఎంప్లాయ్ చేసేసి, సరే మీరు చేసి ఇవ్వండి నాకు కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో పట్టదార్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లీగల్ అక్యుపెంట్స్ అండ్ దే ఆర్ ఇండివిజువల్స్ అండి. అండ్ దే ఆర్ ఇండివిజువల్స్. యూ ఆర్ మీ, ఆర్ మీ. Individual legal occupant can cultivate their land personally. They can do the farming or they can employ hired labor to do the farming. But Pattadar are not individuals. They are what? When two or more cultivators are involved. When two or more cultivators are involved. Remember this point. Okay. And whenever they produce something, that production will be was shared among them equally. Equal share in the production. Fine. Suppose Pattadar, instead of cultivating on his own, okay, it means what? If he is not interested to cultivate his own land, what he will do? He will give to some other farmer or not? Yes. Just like I have told you that suppose I am a Pattadar but I am working as a faculty in Hyderabad, but in my village I have got a land. So what I have to do? That land I have to give to some farmer or not, so that he will cultivate and some part of that production will be also taken by me and majority part I will give to him, right? This is what the process is there. Suppose I have given my land to one of the farmer in my village. Though I am in Hyderabad, so I have given my land to one of the farmer in the village. And I ask the farmer that you do whatever you want to do with the land. ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి మీరు ఆ ల్యాండ్లో. మీరు ఎలాంటి మార్పులు తీసుకురావాలనుకుంటారో తీసుకురండి, పర్వాలేదు, ఐ డోంట్ మైండ్ ఇట్ అని చెప్పిన నేను. సో వాట్ ద ఫార్మర్ హ్యాస్ డన్? ఫార్మర్ హ్యాస్ మేడ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇన్ దిస్ ల్యాండ్. లాట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆయన ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకొని మంచిగా ఆ ల్యాండ్కి చాలా ఫర్టైల్గా, చాలా ప్రొడక్షన్ వచ్చేటట్టుగా మంచిగా చేసేసిండు. ఓకే, సి నౌ నేను పట్టదార్ కదా, ఫార్మర్ అండ్ పట్టదార్, ఐఎమ్ పట్టదార్ అండ్ ఫార్మర్ మధ్యలో రిలేషన్ ఏముంది? కాంట్రాక్ట్ ఉంది. కాంట్రాక్ట్ ఏముంది? నేనేమన్నా పట్టదార్కి, వాట్ హ్యావ్ టోల్డ్ పట్టదార్ దట్ యూ టేక్ మై ల్యాండ్, దిస్ ఈజ్ మై ల్యాండ్. ఫార్మర్కి ఏమన్నా యూ టేక్ మై ల్యాండ్ అండ్ యూ పే 30% ఆఫ్ యువర్ ప్రొడక్షన్ నాకు ఇచ్చేయండి, లేకపోతే 30% రెంట్ నాకు ఇచ్చేయండి. ఓకే, then farmer said yes. And I have also given permission to the farmers that do whatever changes you want to do in the land, I don't mind it. So farmer with his own money, what he has done, he has invested. Okay, he got a borewell, he has tilted his land very well. Okay, he hired people to take out all the weeds,
okay, weeds which are not necessary, and he got some fertile soil in a truck and he has leveled his total farmland. So he has made lot of good improvements అండి, చాలా మంచిగా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసేసిండు. ఓకే, చేసిన తర్వాత వాట్ హ్యాపెండ్, గ్రోత్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇన్ దిస్ ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్షన్లో కూడా పట్టదార్కి ఆ ఇంక్రీజ్ షేర్ ఇవ్వాలా వద్దా, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో ద లా సేస్ దట్ నో. What is the contract between you both? The contract between you and me is how much? 30%. Okay, 30% I can take from you. But whatever the investments are not mine, no? Investments are not mine. I have told you that మీరు ఏదైనా చేసుకోండి ల్యాండ్లో. సో మీరు మీ డబ్బులతో చేసుకున్నారు. మీ డబ్బులతో చేసుకున్న తర్వాత ఇంప్రూవ్డ్ ప్రొడక్షన్ వచ్చింది. మరి ఇంప్రూవ్డ్ ప్రొడక్షన్ వచ్చేస్తే నేను ఎందుకు తీసుకోవాలి అది? రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. సో any improvement if the farmer has done to the land, and with that what happened is the production has got increased. In this case the Pattadar is not allowed, or Pattadar is prohibited to ask any excess rent from the farmers. I guess you got this. Okay, and such people are called as, such farmers are called as Shikmidar. Who are called as what? Shikmidar. Right. So that is what I have told you. Shikmidar, they can make what? Improvements in their holdings. No doubt about it. If suppose improvements chesina tarvata they have got additional eats, then additional eats vachina tarvata it is the additional eats should not be claimed by Pattadar in any manner. Okay, this is a point I have explained you with the help of a illustration. Okay, now we are having a question to be done. Consider the following statement. You can pause your video and you can just look at the question and try to answer what it is. Right. Pattadari system. ఏముంది దీనిలో? It is a system where two or more cultivators join hands together for cultivation. Two or more cultivators join hands together for cultivation. Okay, whether it is right or wrong. Then Shikmidar, improvements in their land holdings. They can do improvements in their land holdings, and additional yield from the development could not be claimed by Pattadar. Could not be claimed by what? Pattadar. So what is the answer for this? The answer is very simple. Both the statements are very right, my dear students. The answer is both 1 and 2. The answer is both 1 and 2. Okay. Then we are having another category that is called as Asami Shikmidar. Okay, Asami Shikmidar. These are the most suffered class in the agricultural community at that time. Most suffered class. So as you know that Pattadar was there. Pattadar are, you can say Pattadar. Problem is not there. Both are same. Pattadar, Pattadar. Right. So Pattadar also can give to somebody else, no? మీది నాది ల్యాండ్ ఉందనుకోండి, మనం ఇద్దరం హైదరాబాద్లో ఉన్నాం, మనం వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు కదా అది కల్టివేట్ చేయడానికి, రైట్? పట్టదార్ ఉంటే కూడా ఇవ్వచ్చు, మనం ఇద్దరం కలిసి ఉంటే కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ద ఇంపార్టెంట్ హియర్ ఈజ్ ఇద్దరు ఏంటి? లీగల్ అక్యుపెంట్స్, అంటే గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ అక్యుపెంట్స్, అంటే గవర్నమెంట్ వీళ్ళ పేరు మీద ఆ ల్యాండ్ ఇచ్చిందనమాట, వీళ్ళ పేరు మీద. పట్టదార్లో పట్టదార్. ఓకే, సో వీళ్ళిద్దరు ఏం చేసిండ్రు? దిస్ టూ, దే హ్యావ్ అపాయింటెడ్ ఫార్మర్స్ ఆన్ దేర్ ల్యాండ్. దే హ్యావ్ అపాయింటెడ్ వాట్? ఫార్మర్స్. ఓకే, అపాయింటెడ్ ఫార్మర్. దే ఆర్ కాల్డ్ as what? I have told you what? Shikmidars. They appointed farmer. They are called as what? Shikmidars. ఓకే, షిక్మిదార్స్ అని చెప్తాం మనం. ఓకే, అండ్ వీ ఆస్ దెమ్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద ల్యాండ్స్ ఎక్సెట్రా. వీళ్ళు ఏం చేసిందంటే వీళ్ళతో కూడా చేత కాలేదు అది కల్టివేట్ చేయడానికి. సో దే హ్యావ్ అపాయింటెడ్ సమ్ అదర్ ఫార్మర్స్, ఇంకా లేని వాళ్ళకి అపాయింట్ చేసిండ్రు, ల్యాండ్లెస్ లేబరర్స్కి అపాయింట్ చేసి మీరు కల్టివేట్ చేయమని చెప్పారు. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? అస్సామీ షిక్మిదార్. అస్సామీ Shikmidar. Remember. Now,
Now what you have to understand here, very very important point I am going to tell now. పట్టదార్ ఇంకా షిక్మిదార్ మధ్యలో ఒక అగ్రిమెంట్ అవుతుంది. షిక్మిదార్ ఏమంటాడంటే ఐ విల్ గి సార్, పట్టదార్ ఏమంటాడంటే షిక్మిదార్కి సార్ 30% నేను మీకు ఇస్తా అంటాడు. లేకపోతే పట్టదార్ ఏమంటారంటే 30% ఇవ్వాలండి మీరు షిక్మిదార్కి చెప్తారు. షిక్మిదార్ ఏమంటాడంటే సరే నేను ఇచ్చేస్తా 30% రెంట్ అయినా సరే, ప్రొడక్షన్లో ఎంత కొంత షేర్ అయినా సరే ఇస్తా అంటాడు. సరే అయిపోయింది అది. ఓకే, సో షిక్మిదార్ ఏం చేస్తాడంటే ఇంకొక ల్యాండ్లెస్ ఫార్మర్స్కి అపాయింట్ చేసి అదే ల్యాండ్లో వాళ్ళకి కల్టివేట్ చేయమంటాడు. అండ్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, అసామి షిక్మిదార్. వీళ్ళ మధ్యలో కాంట్రాక్ట్ ఏమి ఉండదు, వీళ్ళ మధ్యలో కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది. పట్టదార్ షిక్మిదార్కి ఏమంటారంటే ఓకే వీ విల్ గివ్ దిస్ ల్యాండ్ ఫర్ యూ ఫర్ 5 years. 5 years means a contract will be there, that is fixed tenure will be there. Fixed tenure will be there between Pattadar and Shikmidar, that we will give you, right, we will give you 5 years fixed tenures. ఎవరు పట్టదార్లో షిక్మిదార్ మధ్యలో. కానీ షిక్మిదార్ అసామి షిక్మిదార్ మధ్యలో నో ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్, అసలు ఈ టెన్యూరే ఉండదు. there is no tenure at all. There is no tenure at all. When you can understand that, when you are, suppose I am an employer, నేను ఒక employer అండి. If I am an employer, if I appoint you in my office without any contract, what does it mean? It means that I can remove you any time from my office. అంతే కదా, ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోని చెప్పడానికి. Right. So here also the same thing. Shikmidar and Asami Shikmidar madhyalo there is no contract. It means Asami Shikmidar are the most suffered class of agriculture community. Okay, because they are often subjected to what? Evictions. They are often subjected to what? Evictions. That is called as, you can have this understanding, tenancy at will అంటారు. ఏమంటారు? అసామి షిక్మిదార్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ టెనెన్సీ ఎట్ విల్. అంటే టెనెంట్ ఎట్ విల్ ఆఫ్ వాట్? పట్టదార్. నా ఇష్టం అనమాట. ఓకే, అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ది తెలుగు వన్ ఛానల్ అండ్ షేర్ ఇట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్, అండ్ ఆల్సో హిట్ ద bell icon so that you will get the notification whenever we are having a class again. Okay, thanks a lot. See you. Bye bye.